Started. Okay. Good evening, Mouli. This is the first episode of Meet My Diamonds, and I'm extremely excited to have an interaction with you. I hope you are also equally excited. Okay. Now, let me give Yes. a small introduction to my audience and to all my viewers and fellow students about you. তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছে মৌলি বিশ্বাস। সি বিলংস টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ল, হাজরা ক্যাম্পাস, যেটা আমাদের বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে। অ্যান্ড রাইট নাও শি ইজ ইন হার থার্ড সেমিস্টার। ওকে মৌলি, আমি তোর ব্যাপারে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিয়েছি। নাও ইউ কাইন্ডলি গিভ আস আ সেলফ ইন্ট্রো অ্যাবাউট ইউর স্কুলিং ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ওয়্যার ডু ইউ স্টে। Okay, so I am Mouli Biswas and I stay in Shantipur. আর আমি স্কুল কমপ্লিট করেছি সতীশ চন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল which is in Chakda, and uh, and after that so currently I am pursuing BLLB from Department of Law, University of Calcutta, and right now I am in my third semester. Okay, okay. So Mowli, what motivated you to study law? So actually, being a student from the humanities background, I found law to be a very ideal career option for me. And obviously, it's a very respectful profession, and it has a very secured future, and like it's a very royal profession, obviously. Okay, And previously, I came in contact with several people from this profession, and after communicating with them, uh, like I got to know about their personality and the way they are dealing with their profession. It seemed to be very interesting for me, okay, and the most important thing why I have taken this as my career is that like it will provide me an opportunity of serving my own country and serving for the welfare of the people of my own country as a lawyer. okay, okay. That's a lovely answer. So my next Thanks. question to you would be, can you just provide me a brief understanding of your family background? Are there any family members from the legal profession, or you are the first generation? No, sir, no, sir. There are no lawyers or no one from the legal profession in my family. Okay, so I'm the you are first the one. I'm the first first. generation. Okay, Yes. understood. Now I would like to share the results of Mouli. Actually first সেমিস্টারের রেজাল্টস আমাদের বেরিয়েছে ঠিক 1 থেকে 2 দিন আগে, অ্যান্ড she has obtained 382 marks out of 500. And Mouli, একবার একটুখানি you tell me what was your rank in terms of SGPA, what was the highest, if you Uh, just tell us. okay, though, so the highest marks in our college is 402 out of 500, that is 8.8 SGPA, and the second highest is 8.4 SGPA, and I also got 8.4 SGPA, and besides me there are a few other students who got 8.4 SGPA. So in terms of SGPA, it's 8.4 is the second highest, but I am not sure about the rank, like Okay, in you're terms of not very number. I sure got of that. 382 out of out of Okay, 500. okay, understood. You're not very sure of your rank, but the good news is you are second highest in terms of SGPA, Of SGPA. which is Yes. 8.4 SGPA. Four. Okay, so very big congratulations on this achievement. I hope your family members must be very happy because of you, right? Yes, sir. Okay, okay. Now my very first question to you. So what were your feelings or emotions after getting across your results? হ্যাঁ স্যার, অবভিয়াসলি খুব অনেকদিন ধরে খুব কিউরিয়াস ছিলাম যে কি আসবে রেজাল্ট, কারণ আমাদের জেনারেলি সেকেন্ড সেমেস্টার এক্সাম হওয়ার আগেই রেজাল্টটা চলে আসার কথা ছিল, মানে জেনারেলি প্রত্যেক বছর যেটা হয়, বাট এই বছরই পার্টিকুলারলি এই বছরই অনেকটা লেট হয়েছে। আমাদের সেকেন্ড সেমেস্টার এক্সামস শেষ হয়েছে অগাস্টে, তো আর আমরা সেপ্টেম্বরের এন্ডে গিয়ে রেজাল্ট পেয়েছি। তো অবভিয়াসলি অনেকদিন ধরে খুব কিউরিয়াস ছিলাম, আর আরো বেশি সেটা কারণ এটা আমাদের ফার্স্ট কলেজের ফার্স্ট এক্সাম ছিল। আর আর স্কুল লাইফে আমরা একটা অন্যরকম মার্কস পেয়ে আসি, কি আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে আমরা যেরকম লিখেছি সেই হিসাবে আমরা কিরকম স্কোর করব, বাট কলেজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু প্রেডিক্ট ইন কলেজ, অ্যান্ড স্পেশালি ইন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। তো Okay, হ্যাঁ, okay,
তো অবভিয়াসলি অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং আই উড লাইক টু সে টু মাই অডিয়েন্স যারা যারা এই ভিডিওটা পরে দেখবে, যে আমাদের স্কুল লাইফে 96%, 97%, 98% ইটস পসিবল, বাট ইন কলেজ লাইফ, মানে শি ইজ মাই স্টুডেন্ট, শি নোজ ইট ভেরি ওয়েল, যে আমি ওদেরকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম কলেজ লাইফে এত বেশি মার্কস কিন্তু ওঠে না। 80% মে বি দি হাইয়েস্ট, বাট অন অ্যান অ্যাভারেজ সবাই 75%, 76%, দিস ইজ দি অ্যাভারেজ। আর তার থেকেও যদি অ্যাভারেজ করি 70%ই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস মার্কস পেয়ে থাকে কিংবা তার থেকে কম। ওকে, গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন মৌলি। সো আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে উই হ্যাড 5 পেপার্স, দুখানা ল পেপার্স, দ্যাট ইজ কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি ল 1, and তিনখানা নন ল পেপার্স, ইংলিশ, পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোশিওলজি। সো মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি, what was your favorite paper and why? Sir, like both the law papers were my favorite, but if I have to be much specific about it, then I would say that it's the contract paper, and because it had a lot of conceptual things in it, which I like which was much more interesting than the other papers, Okay. and yes. Okay. So the law papers always kind of interested you more than the non-law papers. Yes. Okay. And এটার সঙ্গে আমি আমার অডিয়েন্সকেও একবার বলে দিতে চাইবো যে হ্যাঁ, law papers are always much more important than the non-law papers, because when we go to our professional life, when we represent our clients in a court of law, ultimately our legal knowledge will help the client to win a matter or to lose a matter. So the non-law papers will have very less importance in our future life, in our career life. Okay. So Mouli, the next question, that is the third question. So what was your study timetable or routine, and how did you manage time in between the law papers and the non-law papers? Mane, did you give equal importance to both the papers, naki you managed time in a other manner? No, sir. Actually, I choose to give more importance to the law papers because it needs more time to cover the law papers. আর এগুলো আর law paper obviously non-law paper এর থেকে বেশি important এই ফিল্ডে। তো law papers করতে বেশি টাইম দিতে হবে। non-law papers I guess এক একটা non-law পেপারের জন্য 10 to 12 days যদি এভাবে মানে কেউ যদি স্পেসিফিক্যালি একটা সাবজেক্ট পড়ছে তারপর একটা পড়ছে, তো সেই হিসেবে যেটা আমি করতাম, তো সেই হিসেবে 10 to 12 days ঠিক আছে। এবার কেউ যদি থ্রু আউট পড়ে তো that will be difficult to complete the syllabus যদি থ্রু আউট এরকম ভাবে পড়ে। ওকে, হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে আমি এটা বলতে চাইছি যে কেউ যদি yeah, you can proceed, yeah. ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, মানে what she is trying to say is that যে law papers will always require more devotion than the non-law papers. কারণ non-law papers গুলো আমাদের একরকম কি বলবো, মানে মুখস্থ বিদ্যা যদি আমরা বলতে পারি, সেটা পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি হোক কিংবা ইংলিশ টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট। তো নন ল পেপারসে আমাদের মানে যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সই আমি ধরে নিই 10 দিনের বেশি দেওয়ার দরকার নেই, সোশিওলজি যদি ধরে নিই একবার নোটসটা তৈরি হয়ে গেলে 10 দিনের বেশি দেওয়ার দরকার নেই। আর এটা আমি বলছি কারণ অনেকেই আমাদের এটা থট প্রসেস থাকে দ্যাট দ্য সেমিস্টার্স ইজ অফ 6 মান্থস, উইচ ইজ আ মিথ। কোনো সেমিস্টার 6 মাস হয় না, সেমিস্টার্স উইল বি অফ 4 মান্থস কিংবা 4.5 মাস। কারণ ঠিক 4 মাসের মাথায় আমাদের ইন্টারনাল পরীক্ষা আসে, আর 5 মাসের মাথায় আমাদের এক্সটার্নাল পরীক্ষা আসে। তো এটা অনেকে জানে না যারা এখন ফার্স্ট সেমিস্টারে আছে, যারা এই ভিডিওটা পরে দেখবে দে উইল গেট টু নো অফ দিস ইম্পর্টেন্ট থিংস। ওকে মৌলি, গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। সো আমাদের যারা আমরা আইসিএসসি বোর্ড থেকে আসছি, সিবিএসসি বোর্ড থেকে আসছি, ফর এক্সাম্পল আই অ্যাম অ্যান আইসিএসসি বোর্ড স্টুডেন্ট, তো আমাদের এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স ওয়্যার দেয়ার, ইউ আর অলসো আইসিএসসি সিবিএসসি বোর্ড কম্বিনেশন, তো 2 মার্কস 4 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসতো। তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে দ্য কোয়েশ্চেন্স আর 16 মার্কস। তো একটা 16 মার্কসের কোয়েশ্চেন এলে দ্য ফার্স্ট ডাউট ইজ হাউ মাচ টু রাইট। সো কাইন্ডলি এনলাইটেন দি অডিয়েন্স। So, sir, as you have said, for 4 marks question, generally we need to write 1 to 1.5 pages. So, for a 16 marks question, we can write approximately 4 to 5 pages. But again,
it depends on the content. If we are writing good content, we can obviously score good marks. The length matters, length obviously matters, but keeping the length aside, we should also Focus on the let's quality of concentrate, the focus answer. on the content. Yes. Okay, understood. So basically, what Mouli tried to say is that if a question carries 16 marks, we need to write 4 to 5 pages minimum, and at the same time, we should not compromise on the quality of the answer, because quality along with quantity, that is 4 to 5 pages, both are equally important. Right, Mouli? Yes, sir. Yeah. Going to the next question, Mouli. Kindly enlighten me on the concept of highlighting the important portions or underlining the important portions of your answer or writing the case laws in caps. Bold caps. Yes. Yes, sir. It's absolutely necessary because we need to write 4 to 5 pages. We need to write really long answers, and if we highlight the important points or highlight the relevant points or write the case laws, that because the case laws are a very important part of the answers, if we write it in caps, or if we highlight the things, then it will be more easier for the examiner to check the paper, and it will like create a good impression on the teacher that yes, I have tried my best to express what I have actually read, and মানে আমি যেটা বুঝেছি সেটাকে আমি এক্সপ্রেস করছি, প্লাস যেগুলো আমি কি পয়েন্টস সেগুলোকে যদি আমি হাইলাইট করে দিই তাহলে হচ্ছে It will be easier for the concerned teacher to correctly হ্যাঁ evaluate the paper. হ্যাঁ Okay, absolutely correct. তো এখানে আমি আমার অডিয়েন্সকে জাস্ট একটু বলে দিই, ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক স্টুডেন্টস পরীক্ষা দেয় এভরি ইয়ার, ফার্স্ট সেমিস্টার, থার্ড সেমিস্টার, মানে অড সেমিস্টার না হলে ইভেন সেমিস্টার। এত স্টুডেন্টস ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে, এতগুলো কলেজেস, তো এত স্টুডেন্টসের মধ্যে হাউ টু কাম আউট উইথ আ গুড পেপার। আই থিঙ্ক দ্য প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ড্রয়িং অফ মার্জিনস, যেটা আমি আমার স্টুডেন্টসদেরকে সবসময় বলি, 3 মার্জিন রুল ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট if you want to secure good marks, and Mouli has correctly pointed out this things. Okay. স্যার আমি কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাইবো। Yeah, yeah. একটা হচ্ছে যে like there are certain questions which we need to write in points. So for questions carrying 8 marks, we should at least mention 9 to 10 points. Yeah. And then also the questions which we should choose the questions wisely, because আমাদের 80 মার্কস এর পেপার হয় আর সেখানে 3 আওয়ার্স থাকে কমপ্লিট করার জন্য, যেটা খুব লেন্দি হয়ে যায় কোয়েশ্চেন। তো কিছু কিছু কোয়েশ্চেন মাঝে মাঝে থাকে যেগুলোর কি আনসারটা অনেকটা লেন্দি হবে, কি আমাকে অনেকটা এক্সপ্লেন করতে হবে। তো আমি যেটা করতাম, আমি ট্রাই করতাম সেই সব কোয়েশ্চেন গুলোকে অ্যাটেম্প্ট না করার, আর যেটা আমাকে যে কোয়েশ্চেন গুলো আমাকে বেশি মার্কস গেইন করতে হেল্প করবে, কি যেগুলোকে আমি খুব মোটামুটি 4 to 5 পেজেসে আমি যেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো ভালো করে, সেগুলোকে করার। তো এগুলো মানে কিছু কিছু জিনিস choosing the correct হ্যাঁ, question চুজিং is দ্য কারেক্ট very কোয়েশ্চেন্স, important. ইয়েস। হ্যাঁ, আর আরেকটাও যেটা হ্যান্ড রাইটিং, কারণ if I am not making the examiner understand what I have written, only I am understanding it and I am not making him understand, then there is no point of writing good answers. সে যদি বুঝতেই না পারে, তো হ্যান্ড রাইটিং also matters. At least it should be neat and clean, like it should be readable. At least it should be readable. Okay, thanks a lot for sharing your insights. So my next question would be, যেটা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে ভায়া কল কিংবা ভায়া হোয়াটসঅ্যাপ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যার জন্য স্টুডেন্টস মে বি কামিং অ্যাক্রস দিস ভিডিও। সেটা হচ্ছে, মৌলি am I audible to you? Yes sir, yes. Next question to you would be যে টিউশনস কিংবা গাইডেন্স কি সত্যিই নেসেসারি, নাকি সেলফ স্টাডি ইজ এনাফ, কলেজের সঙ্গে এগোতে থাকলে ইট উইল বি এনাফ? স্যার যদি আমি বলি যে টিউশন নেসেসারি নয়, সেটা তো আমার জন্য ভুল হবে, কারণ আমি স্যার আমার অনেক কল এসে যাচ্ছে বারবার বারবার, ভিডিওটা অফ হয়ে যাচ্ছে, তুমি এইটুকু একটু ক্রপ করে দিও। ঠিক আছে, ঠিক ডিসকানেক্ট আছে, কর কলটা, ডিসকানেক্ট কর। হ্যাঁ 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 করছি করছি। কন্টিনিউ। হ্যাঁ স্যার, অবভিয়াসলি আমার মনে হয় এটা দরকার, কারণ
লিগাল ফিল্ডে আমরা প্রথম। এর আগে যখন আমাদের স্কুলে কখনো আমরা ল পেপার্স মানে আমরা আগে কখনো পড়িনি, তো অবভিয়াসলি একটা টিউশন টিচার থাকলে আমরা তার থেকে একটা গাইডেন্স পাচ্ছি, আর সে আমাদের হেল্প করছে আমাদের কনসেপ্টটাকে আরো ক্লিয়ার করতে, আরো ইনডেপথ নলেজ পেতে হেল্প করছে। আর অবভিয়াসলি উই ক্যান কমপ্লিট দ্য syllabus within time. yes, I think we can completing the complete the syllabus within within time. time is also very important, যেটা আমাদের মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে কলেজে যখন ক্লাসেস হয় সিলেবাসটা ঠিক টাইমে আমাদের কমপ্লিট হচ্ছে না, হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ। এক্স্যাক্টলি, কিংবা কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্কিপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জিনিসগুলোর জন্য হোয়াট ইউ হ্যাভ জাস্ট সেড ইজ যে টিউশনস কিংবা একটা পার্সোনাল গাইডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই কি? Yes, yes. ওকে। এবার কেউ যদি if someone can manage by only self studying, then it's completely fine for them, but I would suggest that যেহেতু এটা প্রথম, আর অনেকে যেরকম আইসিএসসি আর সিবিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টস, জেনারেলি আমরা 3 মার্কস, আইসিএসসি তে তো 3 মার্কসটি হাইস্ট ছিল, কি সিবিএসসি তে 8 মার্কস, আর আমার টাইমে যেটা ছিল তো এমসিকিউ বেসড হয়ে গেছিল 3 to 4 মার্কস এরকম। তো একটা 16 মার্কস কোয়েশ্চেনের আনসার ফ্রেম করা ফার্স্টে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কিন্তু একজন প্রপার গাইড করার একজন কেউ থাকলে সেটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়, পড়ায় অনেকটা ইজি হয়ে যায়, নিজেকে এফর্টটা একটু একটু হলেও কম দিতে হয়, অনেকটা হেল্প হয় এটা। And my last question to you would be, do you have any tips kinba suggestions for those students who are in class 12 right now and will be appearing for Calcutta University Law Entrance Test 2004, কিংবা যারা এখন সবে ফার্স্ট সেমিস্টারে উঠলো, মানে 2023 থেকে যাদের লিগ্যাল ক্যারিয়ার স্টার্ট হলো? এনি সাজেশনস, টিপস? Okay, sir. So I would like to share my story. So basically, I scored pretty good marks in my higher secondaries, and I got direct admission in the college because on that particular year, like there was no entrance examination because of the COVID. We could not sit for the entrance examinations. So, uh, so I think for that reason, I don't have much idea about it, but I can give my suggestions because in the CULT I think we have 3 to 4 subjects like English. English it's a very important thing. সেরাম হলে বলে দিই, মানে আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ল এন্ট্রান্সের সিলেবাসে বেসিক্যালি 4 থেকে 5টা ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে। ইংলিশ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোর্শন। ইংলিশের সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে, তারপরে আমাদের ম্যাথস থাকে। ম্যাথস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অবশ্য দিস ইয়ার ভেরি ফিউ কোয়েশ্চেন্স কেম ফ্রম ম্যাথস। আর এদিকে আমাদের এলিমেন্টারি সায়েন্স থাকে, এলিমেন্টারি আর্টস মানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি থেকে কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন্স আসে, এবং এদিকে হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি থেকে কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন্স আসে, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট লিগাল জিকে মানে লিগাল রিজনিং যাকে আমরা, ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ইন্ডিয়ান পলিটি, এইগুলো থেকেও কিন্তু কোয়েশ্চেন্স এসে থাকে। ওকে, আর এবারে এনি সাজেশনস ফর দ্য ফার্স্ট সেমিস্টার, যারা এবারে ফার্স্ট সেমিস্টারে আছে, সবে কলেজে ঢুকেছে এবং দেয়ার কলেজ ক্লাসেস উইল স্টার্ট ইন 1 উইক, অক্টোবর থেকে শুরু হবে? Suggestions, obviously best of luck to everyone. তো ফার্স্ট একটুখানি অন্যরকম লাগবে যে একদম একটা নতুন ফিল্ড, একদম মানে পুরো লিগ্যাল ফিল্ডে সবাই প্রথম এন্টার করছে, তো তো ফার্স্টে কিছু কিছু প্রবলেম হতে পারে, বাট আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। অ্যান্ড আরেকটা সাজেশন যেটা আমি দিচ্ছি, মানে আই উড লাইক টু গিভ, সেটা হচ্ছে যে মানে ফার্স্ট থেকেই এইটা মাথায় রাখা উচিত যে মেমোরাইজ করে কিছু হবে না, বিকজ উই হ্যাভ টু নো দ্য থিংস, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিংস, কারণ দ্যাট ইজ হোয়াট দ্যাট আলটিমেটলি ম্যাটার্স, ওটাই আমাদের পরে গিয়ে হেল্প করবে। হ্যাঁ, এটাই। আর নার্ভাস তো কারোর, ফার্স্টে সবাই নার্ভাস হয়ে যায়, বাট আস্তে আস্তে ওটা ঠিক হয়ে যায়। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, থ্যাংক ইউ মৌলি। তো এখানে আমি আরেকটা জিনিস অডিয়েন্সকে বলতে চাইবো যে হ্যাঁ, এটা একটা বিগ জাম্প, একটা বিগ ট্রানজিশন ফ্রম স্কুল লাইফ টু কলেজ লাইফ। দেয়ার উইল বি সার্টেন থিংস যেটা আমরা স্কুল লাইফে দেখে এসেছি, বাট কলেজ লাইফে দোজ থিংস মে নট বি আ রিয়ালিটি, এরকম হয়েই থাকবে। এবং তার সঙ্গে ফার্স্ট সেমিস্টার যেহেতু একটা নার্ভাসনেস তো থাকবে, যে পরীক্ষাটা কেমন হবে, মার্কস কেমন ওঠে। তো এখানে মৌলি সেটাই বলেছে অলরেডি, যে একটা প্রপার গাইডেন্স, একটা প্রপার যদি কিছু কারোর সঙ্গে যদি একটা নেওয়া যায়, সেই নার্ভাসনেসটা
অ্যাংজাইটি ইস্যুসটা, তারপরে হাউ টু ফ্রেম গুড অ্যান্সার্স, হ্যাঁ এই প্রবলেমসগুলো মানে থাকেই না বলতে গেলে। তখন দ্য পাথ অ্যাহেড বিকামস ভেরি ইজি অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ইয়োর ফিউচার, মানে একটা সেমিস্টার ঠিক আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই তো মৌলি? Okay, it was lovely interacting with you today. I hope all the students who will be viewing this video, who will be watching this video after I publish it in my YouTube channel, they will be greatly benefited by the insights and the knowledge, whatever which you have shared, and that will definitely motivate them to become future advocates. They will clear the entrance exam, they will do great in their life. Hopefully, they will definitely be motivated after hearing you out. So, it was lovely interacting with you today, and with these words, I would like to take leave today. Thank you, Modi. Bye bye. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে।